Anyway, so if you remember that in the last class, what we had done is basically we were discussing narration, and we had looked into what is direct speech and what is indirect speech, and what we do during while we are reporting something. We have seen it. Now that is something very important. এগুলো তোমরা সবাই জানো. We will just rush through it. মানে rush through it মানে তাড়াতাড়ি এগুলো একবার দেখে নেব, তারপর আমরা মূল এক্সারসাইজে চলে যাব, খুব ডিটেইলসে দেখব অন্যান্য স্পেসিফিকেশন। এটা হওয়ার পর we will go into Shakespeare maybe after 2-3 classes. কেউ একজন দ্রুত এটা পড়ে দেবে, what is written on the screen? How do we punctuate a direct speech? Punctuation marksটা কি রকম হওয়া উচিত তার স্পেসিফিকেশনস গুলো এখানে দেওয়া আছে। কিভাবে হওয়া উচিত, পাংচুয়েট করা কিভাবে উচিত সেটা লেখা আছে। কেউ একজন পড়ে দাও। Anyone from any school, just raise your hand and read whatever is written on the screen. স্ক্রিনে যেটা লেখা আছে সেটা পড়ে দাও। যে কেউ হ্যাঁ, বিএচএস স্কুল ট্রাই, বিএচএস থেকে কেউ একজন ট্রাই করো প্লিজ। জাস্ট রিড whatever is written on the screen. I will explain it to you. আমি তারপরে সেটা বুঝিয়ে বলবো এবং তোমরা সেটা জানো। It's just a repetition. I'm just repeating it. So anyone, please fast. Don't waste time on choosing or making a choice. Who is going to do that? কে করবে? আচ্ছা, BHS number. So can we have someone from SSPS? Yes, please fast. Punctuating direct speech. Read, continue. When using direct speech in your writing, you need to use the correct punctuation. The exact word spoken must be concluded in speech marks. Enclosed. Okay, sir. Enclosed. The first word of the speech must begin with the capital letter. The words in the speech marks must be separated from the rest of the sentence by a comma. You must use a new line when a new speaker begin to speak. Very good. Please sit down. Thank you. What is your name? Debargo Bandyopadhyay. Debargo. Thank you, Debargo. Yes, I keep on hearing your name, Debargo. Last class also I heard it. So punctuation is very simple. You have already told me in the last class that we just give the exact words, the words spoken by the speaker. যে ভদ্রলোক কথাটি বলছে তার একেবারে হুবহু সেই কথাগুলো ওখানে দিতে হবে। আর সেটা কি পাংচুয়েশন মার্কস এর ভেতরে। পাংচুয়েশন মার্কস, এই যে দুটো কমা, এই যে ইনভার্টেড কমাস, এই যে রয়েছে সেই কমাগুলোকে পাংচুয়েশন মার্কস বলি। সেই পাংচুয়েশন মার্কস গুলো দিতে হবে। The first word of the speech must begin with a capital letter. First part, যেটা প্রথম শব্দ, I, বা হয়তো আয়ের ক্ষেত্রে যদি অন্য কোনো সেন্টেন্সও থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও, ফর এন এক্সাম্পল, এখানে we don't have, I will show you later. ধরে নাও কেউ যদি বলে থাকে Ram is doing that, so R will be capital, or he is doing that, H would be capital. এই যে কথাটা বলছে প্রথম শব্দটি ক্যাপিটাল হবে। The words in the speech marks must be separated from the rest of the sentence by a comma. অর্থাৎ ইনভার্টেড কমাসের মধ্যে যে অংশটি রয়েছে আর তোমার বাকি যে সেন্টেন্সটা রয়েছে সেটা কমা দিয়ে তুমি আলাদা করবে। He said, comma, এবার ইনভার্টেড কমাস দিয়ে লিখবে I am going to school. Suppose I am going to school, said he, তাহলে I am going to school আগে ইনভার্টেড কমাস লিখলে কমা, তারপরে he said। অর্থাৎ আগে দাও চাই পেছনে দাও, সেইটাকে তুমি কিভাবে আলাদা করবে? একটা কমা দিয়ে। তাহলে প্রথম হচ্ছে পাংচুয়েশন মার্কস, দ্বিতীয় হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার প্রথম শব্দটি পাংচুয়েশন মার্কে যে লাইনটি রয়েছে, আর তৃতীয় হচ্ছে পাংচুয়েশন মার্কসে যে লাইনটি লিখছো আর বাকি যে অংশটি ওই লাইনের মধ্যে রয়েছে সেটাকে কমা দিয়ে তুমি আলাদা করে দেবে। So this is what I feel
is the most important rule, and you all know that. So can anyone just tell me what are the rules? The three are: every time you write two speakers are speaking, you change the lines. But sometimes in some paragraphs, we find it on the same line also, and we have seen it. So this is not mandatory, but this gives you a clear picture, but it is not mandatory. But these three are compulsory. You have to do it. So can anyone tell me, just give me what are the rules for punctuating a direct speech or a direct speech sentence? Can anyone tell me? In short, tinte. Who can do that? All of you can do that, but who is there to share it? Ke korbe? Nimpit theke keu korbe? Nimpit, bolo? Bolo, ke bolbe? Nimpit থেকে? আমি তো বললাম, just repeat, আর এখানেও লেখা আছে, সেজন্য it's not difficult. ওকে, নিমপিট থেকে কেউ বলতে চাইছেন না? প্লিজ শোনো, বিএইচএস থেকে কেউ একজন বল। বিএইচএস থেকে কেউ একজন বলো। আমি এক্ষুনি বললাম তো। আচ্ছা ঠিক আছে, শিবপুর থেকে বল। শিবপুর এসএসপিএস বিদ্যালয় কেউ একজন বল। Whatever I told you, it's very simple. You all know it. এতদিন পড়েছো। Just একটা রিভিশন, তাড়াতাড়ি, সময় নিও না প্লিজ। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বল, মাইক্রোফোন অন করো। Punctuating direct speech. When Yes. using direct speech in your writing, you না, need ওখান থেকে দেখে বলো না, ওখান থেকে দেখে বলো না, তুমি আমাকে তিনটে পয়েন্ট নিজের ভাষায় বলো। What are the three important rules to write a direct speech? লিখতে গেলে তোমাকে কি কি তিনটে ইম্পর্টেন্ট রুল বলো। First of all, we must put the word what the speaker says, exact words. Correct. And second, Now we must exact start words. How do we, where do we put these exact words? Where do we write these exact words? into the comma In the inverted Inverted comma. commas বা speech marks বলা হয় ওগুলোকে, inverted commas. Correct. খুব ভালো। second, we must be started to the capital letter. Yes, we will Or the start first with word. capital letter, the first word. Very good, Debarko. And whenever we go to the next dialogue or next speaker's speach, so we can change the line also. Oh, that is okay. That is not important. Arekta, third arekta bolechi. Dekho, how do we differ the actual word and what you have added to that particular line? সেটা কিভাবে তাদের ডিফারেন্সটা তৈরি করবে, সেপারেট করবে কি করে? It's by a comma. Very good. তাহলে তিনটে জিনিস। Can you repeat it once more? আরেকবার রিপিট করো, মাথায় সবার ঢুকে যাবে, যারা যারা বসে আছে Yes, তাদের সবার। first of all, exact words spoken must be concluded in speech marks. Absolutely. Second, the first word of the speech must begin with a capital letter. Very good. And third is a differentiate by a comma. Differentiate by using a comma. Lovely, Debargo. Thank you so much. Thank you so much. Please sit down. Please sit down. Okay. So now let us look at why we are using this kind of direct speech or indirect speech. What is the advantage? What is the advantage of this kind of writing, and what is the disadvantage of this kind of writing? Let's see. We will see it here. Okay. So these are the advantages and disadvantages of writing directly, direct speeches, and there are certain disadvantages also for writing direct speeches. There are some advantages of writing indirect speeches also, some disadvantages also. So it is all written here.
We will just discuss those things very fast. কেউ একজন বলো, একজন রিড করো, যেটা লেখা আছে অন স্ক্রিন ওটা আমাকে পড়ে শোনাও। কে পড়ে শোনাও? অন্য স্কুল, অন্য স্কুল না, তুমি না, তুমি বসো। অন্য স্কুল একবার ট্রাই করি, তারপর লেটস সি। এখানে বেরগ্রাম আছে, বেরগ্রাম, ইয়েস বেরগ্রাম, প্লিজ। Advantages and disadvantages of each type of speech. Direct speech can show what a character is like. Long speeches can be boring. Too much speakers can confuse the reader. Direct speech can add variety to writing. Okay, Indirect- stop. What's your name? What is your name? Atia. Huh? Atia. Asia. Atia. Atia. Okay. I think I got it right, Atia. Okay. Now tell me 1, 2, 3, 4. Out of these, which one is advantage and the others which are disadvantages? Or maybe there can be many two advantages also. So tell me which two sentences talk about advantages and which two or 2, 3 are disadvantages. Can you tell me, Atia? কোনটা অ্যাডভান্টেজ কোনটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ ডাইরেক্টের ক্ষেত্রে? যেটা তুমি পড়লে চারটে বাক্য আছে, এর মধ্যে কটা অ্যাডভান্টেজ কটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ? টেল মি হুইচ ওয়ান। বলতে পারবে? একটু চেষ্টা করে দেখো, ট্রাই। The first one is advantage. আচ্ছা, ফার্স্ট ওয়ান কি বলছে? ফার্স্ট ওয়ান কি বলছে একটু পড়ে শোনাও। Direct speech can show what a character is like. Okay, so you understand. So what does it mean? What is the meaning of this sentence? Your estimation, আন্দাজে বলো কি বলতে চাইছে এই সেন্টেন্সটা, অনুমান করেই বলো, আর যদি বুঝতে পারো তাহলে তো পুরোটাই বলে দেবে। Direct speech can show what a character is like. What is a character? What is a character, Atya? ক্যারেক্টারের বাংলা একটা কিছু ভাবো, কি হতে পারে? হ্যাঁ, বলো, চেষ্টা করো খুব। তুমি ইউ আর রাইট আদিয়া, ইউ মাইট বি রাইট, তুমি বলো, কনফিডেন্ট ফিল করো। ইফ ইউ আর রং আই উইল কারেক্ট ইট। আই এম হিয়ার, I'm trying to help you, so please tell me, even if it is, let it be wrong, but please go ahead, বলো। স্যার বলবো? আচ্ছা, একটু আতিয়াকে ট্রাই করতে দাও, দেন উই উইল সি। অবশ্যই তুমি বলবে, জাস্ট বলো আতিয়া। হ্যালো, চেষ্টা করো। ইউ আর রাইট, তুমি ঠিক বলেছো, ডিরেক্ট স্পিচ ক্যান শো হোয়াট আ ক্যারেক্টার ইজ লাইক। হ্যাঁ বলো। Exact words are saying in that speech, and that's why It is exact word that is being said in direct speech. You are right, but why is it advantageous? একবার আমরা শুনে নেব ইয়ের কাছ থেকে, শিবপুরের, তোমার নামটা আমি ভুলে গেলাম, সরি। প্লিজ ইফ ইউ ক্যান জাস্ট টেল মি ইওর নেম এন্ড দেন কন্টিনিউ। তুমি দাঁড়াও, হোয়াটস ইওর নেম? স্বস্তিক গুপ্ত। Swastik, please go ahead. Tell me, why is this line advantageous? Why is it talking about advantages? Tell me. Direct speech can show what a character is like. That means a speech can direct that what is the character of a person. Like in a Rudy direct speech, we can see that person is so Rudy, or in a loveliness speech that can direct a man's loveliness. Like Good. Good, Swastik. Very good. And that word is rude. Rude. R-U-D-E. Don't pronounce the E. Rude. So a person is rude or a person is loving. How do I know it? At times I come to know about that a person is loving by the speech, by the dialogue, by the words spoken by that speaker. ঠাকুরের কথা শুনে আমি ঠাকুরের চরিত্র বুঝছি, ঠাকুর দয়ালু, আমি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের কথা বলছি।
বা মায়ের কথা বলছি, মা শারদার কথা শুনে আমি বুঝতে পারছি মা দয়ালু। বা ধরে নাও রাবণের কোন সংলাপ শুনে আমি বুঝতে পারছি রাবণ হিংস্র, রাবণ ক্রুয়েল, রাবণ ভায়োলেন্ট, আমরা বুঝতে পারছি। তো এই যে একজনের সংলাপ, অর্থাৎ তার মুখের নিঃসৃত যে বাক্য, সেটা দিয়ে সেই মানুষটার চরিত্র সম্পর্কে বুঝতে পারছি। হয় না যে ওই লোকটার কথা শুনে এই লোকটা একটু বদ মনে হচ্ছে, কি না লোকটাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না, তার টেলিফোনের কথা শুনছো, শুনে তুমি বলছো সেই লোকটা। এই কথাটা স্বস্তিক খুব সুন্দরভাবে বললো যে একটা ক্যারেক্টার, সে রুড না সে লাভিং, না সে is very serious, or is he kind of a person who is very casual, or a person who is very humorous, সে কি ধরনের চরিত্র, সেটা আমি ডাইরেক্ট স্পিচ, এটা অ্যাডভান্টেজ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, প্লিজ সিট ডাউন, তুমি বসো স্বস্তি। আচ্ছা, তারপরেরটা তুমি একটু বলবে, তারপরে আমরা অন্য কারোর কাছে যাব। তুমি বলো আতিয়া। লং, তারপর লং স্পিচেস ক্যান বি বোরিং, এটা কি অ্যাডভান্টেজ না ডিসঅ্যাডভান্টেজ? ডিসঅ্যাডভান্টেজ। হ্যাঁ, এটা কেন ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এটা তুমি আমি জানি এক্ষুনি বলে দেবে, বলো। লং স্পিচেস ক্যান বি বোরিং, বোরিং মানে কি? বিরক্তির কারণ। হ্যাঁ, বিরক্তির কারণ। আর লং স্পিচেস মানে, লং মানে কি? লম্বা, অনেক লম্বা কথাবার্তা মানে। হ্যাঁ, কিছু মানুষ আছে, যেমন বিশেষ করে শিক্ষকরা, কথা বলতে শুরু করলে তাদের আর কথা বলার শেষ থাকে না। এই যদি তুমি আমাকে বলতে বলো, আমি অনর্গল বলে যাব, আমার তো টাইম বেঁধে দিয়েছে না 1:30 পর্যন্ত, তার বেশি বলা যাবে না। কিন্তু এই যে আমরা তখন, তোমরা কি পাই, তোমরা তখন পেছনে ঘুমোতে শুরু করো, একে অপরকে চিমটি কাটতে শুরু করো, অপরকে খোঁচাতে চেষ্টা করো। হ্যাঁ, এই যে একটা বিরক্তি, লং স্পিচেস, এটা হয়তো আমার এই যে ওরাল স্পিচ। কিন্তু যখন লিখছো, when you are writing a dialogue, it becomes very boring because at times you miss, মজাটা মিসিং করে। ছোট ডায়লগ, স্ন্যাপি ডায়লগ, চপি ডায়লগস, এই শব্দগুলো ব্যবহার করা, ছোট স্মার্ট ডায়লগস, এগুলো আমাদের খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ আতিয়া। এবার তারপরেটা কি বলছে, টু মেনি স্পিকার্স ক্যান কনফিউজ দ্য রিডার। আতিয়া, এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ না অ্যাডভান্টেজ? ডিসঅ্যাডভান্টেজ। কেন? না, অ্যাডভান্টেজ হবে, কারণ ডিরেক্ট স্পিচের ক্ষেত্রে তো একটা স্পিকারেরই কথা বলা হয়, অনেকগুলো স্পিকারের কথা থাকে না। না না, একটা ডিরেক্ট স্পিচে তো অনেকগুলো কথা হতে পারে, যেমন তুমি আমি কথা বলছি, আমারটাও ডিরেক্ট, তোমারটাও ডিরেক্ট। যখন দুজনের কথা হবে তখন তো ডায়লগ হয়ে যাবে, তখন আর ওই ডায়লগটাও তো ডিরেক্ট স্পিচ, স্পিচটা তো ডিরেক্ট। ডেফিনেটলি ওটা ডায়ালগ, ওটা মনোলগ নয়, ওটা সলিলকি নয়, কিন্তু ডায়ালগ, কিন্তু দুজনেরই তো ডিরেক্ট স্পিচ, তাই না? তোমারটা ডিরেক্ট স্পিচ, আমারটাও ডিরেক্ট স্পিচ। আরো একজন ধরে নাও স্বস্তিক কিছু বললো, ডিরেক্ট স্পিচ, বা অন্য কেউ আরো কিছু বললো, তো সেটাও ডিরেক্ট স্পিচ। তাহলে অনেকগুলো ডিরেক্ট স্পিচ, আমি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে, ওমা এটা স্বস্তিক বললো না এটা আতিয়া বললো, আচ্ছা এটা আতিয়া বললো না আমি বললাম। এই যে একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হয়, টু মেনি স্পিকার্স। যদি আমি শুধু শুধু, অনেক সময় দেখবে কিছু কিছু গল্পে সংলাপ দেওয়া আছে, তোমাকে সংলাপ দেখে বুঝতে হবে যে এটা কে বললো। অনেক সময় নামগুলো পরপর লেখা থাকে না, প্রথমে নামটা লিখে দিল, তারপর সংলাপগুলো পরপর আসলো, এবং দীর্ঘক্ষণ এটা চললে তখন কি হয়, একটু কনফিউজিং হয়। তখন মনে হয় যে ও মাই গড, হোয়াট ইজ হ্যাপনিং। বুঝতে পারা গেছে? টু মেনি স্পিকার্স ক্যান কনফিউজ দ্য রিডার্স। আরেকটা কি বলো, লাস্ট ওয়ান, এটা অ্যাডভান্টেজ না ডিসঅ্যাডভান্টেজ? ডিরেক্ট স্পিচ ক্যান অ্যাড ভ্যারাইটি টু রাইটিং। আতিয়া, দিস ইজ ইয়োর লাস্ট কোয়েশ্চেন, অ্যাডভান্টেজ না ডিসঅ্যাডভান্টেজ? অ্যাডভান্টেজ। ওকে, তুমি বসে পড়ো, থ্যাংক ইউ। অ্যাডভান্টেজ, কিন্তু কেন অ্যাডভান্টেজ অন্য কেউ বলবে, অন্য কোন স্কুলে এটা অ্যাডভান্টেজ। আতিয়া বলেছে, আমিও সেটা মনে করি, এটা অ্যাডভান্টেজ। কেন অ্যাডভান্টেজ? ডিরেক্ট স্পিচ ক্যান অ্যাড ভ্যারাইটি টু রাইটিং। একটু বুঝে বলো, তোমরা অনেক সময় কম্প্রিহেনশন প্রেসি লেখো, হ্যাঁ, বা কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজ তোমাদের দেখছিলাম সিলেবাসে, যার মানে হচ্ছে পড়ে, নিজে পড়ে বুঝতে হবে, যেটা আগে তুমি পড়োনি। আনসিন প্যাসেজ, ধরে নাও এটা একটা আনসিন লাইন, এই আনসিন লাইনটার অর্থ কি, মানে তুমি ভেবো না যে এই ক্লাসটা শুধুমাত্র
ন্যারেশনের ক্লাস, ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট বুঝছি। এখানে কিন্তু তোমার কম্প্রিহেনশন স্কিলসও ডেভেলপ করছে, তোমার স্পিকিং স্কিলস ডেভেলপ করছে, তোমার পাংচুয়েশন, অন্যান্য গ্রামাটিক্যাল যে স্পেসিফিকেশনস আছে সেগুলো কিন্তু ইমপ্রুভ করছে। সেখানে কে বলতে পারবে ডিরেক্ট স্পিচ ক্যান অ্যাড ভ্যারাইটি টু রাইটিং, এটা মানে কি এবং কেন এটা অ্যাডভান্টেজেস? অন্য স্কুল বিএচএস চেষ্টা করো। Where are you? Please raise your hand. I can't see your hand. Raise your hand. Raise your hand. Okay, I see. This is SSPS. Okay. Yes, SSPS. Yes, this is a variety of writing means because it's a variety because there's are a lot of characters and their characteristics sense are different. So their writing or speaking skills are different. So their sense of speakings are different. So that it's a variety was created. And variety is a spice of life. Have you heard this? Variety is spice of life. শুনেছো আগে? No, sir. আচ্ছা, তোমার ভালো একই মা রোজ তোমাকে ধরে নাও মাংস ভাতই খাওয়াচ্ছে বা মাছ ভাত খাওয়াচ্ছে। It's so boring. It's so boring. Of course, you need variety. Even if it is one day dal bhat, you will enjoy it. রোজ মাছ খাও, একদিন ডাল ভাত দিলে তুমি এনজয় করবে না? Yes, sure. Absolutely. So this is what it says, that if there is variety, you will enjoy that. The beauty of English. Yes, it's the beauty of life. And that is what it is, add spices, moshla add kore tomar jibone. So variety is required. Speech er khetro variety ta ashe jokhon 5 jon speaker er direct speech dekhchi, আমি নিজে সবার কথাটা বলে বলে দিচ্ছি ইনডাইরেক্ট স্পিচে, সেটা তো ভালো লাগবে না। কিন্তু আমি দেখছি না, এই তো দেবার্ঘ একরকম বলছে, স্বাস্তিক একরকম বলছে, আতিয়ার একরকম বলছে। এই যে ভ্যারাইটি, দেবার্ঘর বলার স্টাইল আলাদা, স্বস্তিকের বলার স্টাইল আলাদা, আতিয়ার বলার স্টাইল আলাদা। It's create interest in absolutely it creates interest and it makes it very interesting. That is what we need, that is what we get from direct speech. Okay, very good, sit down. Thanks. First we will do the other two indirect speech. এবার অন্য দুটো স্কুল যারা বসে আছে তাদের মধ্যে একজনকে বলতেই হবে। ট্রাই বিএচএস, পড়ো, খালি পড়ো, দেখো ইটস সো সিম্পল। আমি কোনো কঠিন প্রশ্নে তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি না, আর খুব গভীর কোনো উত্তরও তোমাদের দিতে হবে না, সহজ সরল কথা। কে বলবে? বলো বলো। বিএচএস? ওকে, বিএচএস কেউ বলবে না। এটা না কেন বলছো না আমি তো বুঝতে পারি, তোমাদের কি মাইকটা প্রবলেম্যাটিক? আচ্ছা, আমি সবাইকে আরেকবার বলে রাখছি, তোমরা সবাই কিন্তু তোমাদের স্কুলের নাম এবং তোমাদের কতজন ক্লাসে আছে প্রেজেন্ট এবং টোটাল কতজন ক্লাস স্টুডেন্ট আছে সেটা তোমরা লিখবে চ্যাটে। আর ইয়ে কি যেন অন্য স্কুল নিমপিট, তোমরা তো খুব ভালো, তোমরা বলো। সবাই ভালো, আমি নিমপিটকে আলাদা বলছি না, কিন্তু নিমপিট খুব পার্টিসিপেট করে। নিমপিট না পার্টিসিপেট করলে আমার খারাপ লাগবে। নিমপিট কেউ একজন পড়ো ফার্স্ট লাইনটা, কেউ একজন, ভয় পেও না। আরে এটা তো শিখবে, এটা তো শেখার জায়গা, ভুল করবে তবে তো শিখবে। নিমপিট কাম অন, একটা এই সহজ সহজ কথা, আমি তোমাদের হেল্প করব। কাম অন প্লিজ, নিমপিট কেউ একজন। ইভেন বিএচএস আরেকবার ট্রাই করতে পারে, বিএচএস ট্রাই করতে পারে, বিএচএস ট্রাই করতে পারে একজন কেউ। ওকে, ঠিক আছে, আমরা বের গ্রামের অন্য দিকটা অর্থাৎ স্কুলে ক্লাসের রাইট সাইড থেকে কাউকে একজন বলতে বলবো। না, ওটা লেফট, ওটা মানে ক্লাসরুমের লেফট সাইড, আমি রাইট সাইড থেকে বলছি। রাইট সাইড থেকে কেউ একজন বল, ক্লাসরুমের রাইট সাইড। তাড়াতাড়ি, টাইম হয়ে গেছে, 2 মিনিটস পেরিয়ে গেল। ডান দিকে বসে আছে কেউ একজন পড়ে দিতে পারবে না? আমি বিশ্বাস করি না, একমাত্র আতিয়া পড়তে পারবে, এটা আমি হতেই পারে না, এতগুলো ছাত্র ছাত্রী রয়েছে তোমরা।
কাম অন। আচ্ছা ঠিক আছে, অন্য কে পড়বে? অন্য কেউ, আতিয়া বাদ দিয়ে কে পড়বে ক্লাসে? পেছনের একটি মেয়ে বলছিল, বলো। হ্যাঁ তুমি বলো, বিএচএস হাত তুলেছো, বলো 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 বলো, তুমি বিএচএস থেকে কে একজন? হ্যাঁ তুমি বলো, বিএচএস বলো। ডান সাইডে তুমি মাইক অন করো, মাইক অন করো, কথা বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি বলো, যে একদম ডান সাইডে বসে আছো কোনাতে বিএচএস স্কুলে, তুমি বলবে না? ওকে, কেউ একজন বলো। আমি আর নেক্সট দিন থেকে আমি ইনসিস্ট করব সবার নাম রোল নাম্বার নিয়ে নেবো, যাতে আমি তোমাদের নাম ধরে ডাকতে পারি। আচ্ছা বলো, বেরগ্রাম থেকে কেউ একজন বলো, কাম অন রিড ইট, একটা বলো তাড়াতাড়ি, যে কেউ বলতে পারো, যে কেউ। স্ট্যান্ড আপ, ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম, এটা তো তাহলে নষ্ট হচ্ছে সময়। ওকে, শিবপুর, শিবপুর স্কুল, প্লিজ গো হেড। শিবপুর থেকে কেউ একজন বল। Hello, sir. ইয়েস প্লিজ গো হেড, গো হেড, বলো। It can show a contrast between what a character is saying and what he or she is thinking. So what it can show a contrast between what a character is saying and what he or she is thinking. খুব ইন্টারেস্টিং। তোমাকে এটা মানে বলতে হবে না, আই উইল টেল ইউ হোয়াট ইট মিনস। মানে কি হচ্ছে, আমি ধরে নাও ডাইরেক্ট স্পিচ হলো, একটা ছেলে বলছে যে ইউ দেয়ার স্ট্যান্ড আপ, আমি খুব রাগত ভাবে বলেছি ইউ দেয়ার স্ট্যান্ড আপ। সো তুমি কি বললে? দ্য টিচার shouted the boy to stand up, or the teacher that he should stand up, that you stand up, এরকম অনেক রকমের তুমি করলে। এই যে the teacher shouted, when you say the teacher shouted, we get the feeling, the thought of the teacher. But suppose I'd say, please give me a book. So the teacher requested me to give a book. সাপোজ তুমি এইভাবে করলে, তাহলে এই যে রিকোয়েস্ট শব্দটা দিলে তার মানে বোঝা যাচ্ছে টিচারের টেম্পারামেন্টটা কি। আমি রাগত ভাবে বলছি গিভ মি আ বুক, দ্য টিচার শাউটেড অর দ্য টিচার আস্কড ফর আ বুক। এই যে আস্কড ফর আ বুক, রিকোয়েস্টেড ফর আ বুক, শাউটেড অ্যাট মি ফর দ্য বুক, এই যে তিনটে ভাব বোঝাচ্ছে। একটাতে রিকোয়েস্ট করছে, একটাতে চিৎকার করছে, আরেকটাতে হি ইজ আস্কিং। তাহলে এই মুডটা বোঝা যায়। ওকে ঠিক আছে, খুব ভালো, খুব ভালো বলেছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ ফর পার্টিসিপেটিং। বসে পড়ো, বসে পড়ো, সিট ডাউন। থ্যাংক ইউ নিমপিট ফর পার্টিসিপেটিং এন্ড থ্যাংক ইউ অল, উই উইল ডু ইট। তোমরা সবাই আশা করি চ্যাট বক্সে সমস্ত কিছু লিখে ফেলেছো।